The live streaming started. Just a second. Hare Krishna. ISKCON Chennai heartily welcomes everyone to this evening Bhagavad Gita lecture session. Today we are fortunate to have Her Grace Sraddhamay Lalitha Mataji with us. Mataji is going to speak from Bhagavad Gita verse 6.7 on the topic of symptoms of a person in yogarudha stage. Let's welcome Mataji by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We have Soumya Lakshmana Mataji with us for doing the translation. Hare Krishna Mataji, please kindly translate. Hare Krishna. அன்பார்ந்த பக்தர்களே, இஸ்கான் சென்னை சார்பில் உங்கள் அனைவருக்கும் இன்றைய மாலை வணக்கங்கள். இன்று பகவத்கீதை உபன்யாச தொடரில் நம்மிடையே உரையாற்ற அருள்நிறை ஸ்ரத்தாமயி லலிதா மாதாஜி அவர்கள் உரையாற்ற போகிறார்கள். இன்றைய தலைப்பு யோகாரூடா தலத்தில் இருக்கும் நபரின் அறிகுறிகள். அவர் பகவத்கீதை 6வது அத்தியாயம் 7வது பதத்திலிருந்து இன்றைய தலைப்பில் பேச போகிறார். அவரை நாம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்லி வரவேற்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna. Prabhuji, is my voice audible? Yes, Mataji. Thank you, Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna to all the respected Vaishnavas present over here. Please accept my humble obeisances. இங்கு கூடியிருக்கும் எல்லா வைஷ்ணவ பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். I am very grateful to the Vaishnavas, to all the devotees for giving me this opportunity. எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த எல்லா வைஷ்ணவர்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி. I seek the blessings and prayers of all the senior Vaishnavas, Siksha Guru, Diksha Guru, Srila Prabhupada, all the Acharyas and the Lordships, so that I can be of some use for the pleasure of Hari Guru Vaishnavas. ஹரிகுரு வைஷ்ணவர்களுக்கு திருப்தி தரும் வகையில் நான் நல்ல முறையில் என்னுடைய உபன்யாசம் செய்வதற்கு நான் மூத்த வைஷ்ணவர்கள், பகவான், குரு, கௌரங்கர் அனைவரினுடைய ஆசீர்வாதத்தையும் வேண்டுகிறேன். Thank you so much, Mataji, for the volunteering for translating, Mataji. We'll start with the prayers. Yes. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya-manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Uttapadakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Sacha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhuva Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So we will be discussing today 6.7.
இன்றைக்கு நாம் 6வது அத்தியாயம் 7வது ஸ்லோகத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். So before that, we will do a quick summary of chapter 5. அதற்கு முன்னால் 5வது அத்தியாயத்தை பற்றிய ஒரு சுருக்கத்தை பார்க்கலாம். From the chapter 1 to chapter 6, majorly the karma yoga is glorified. 1வது அத்தியாயத்திலிருந்து 6வது அத்தியாயம் வரை கர்மயோகத்தை பற்றி பெருமையாக பேசப்பட்டுள்ளது. And with all the yogas description given at the end of the 6th chapter, bhakti yoga is announced as the topmost yoga. எல்லா யோகங்களை பற்றியும் பகவான் கிருஷ்ணர் குறிப்பிட்டு 6வது அத்தியாயத்தின் முடிவில் பக்தி யோகம் தான் மிக உயர்ந்த யோகம் என்று சொல்லி இருக்கிறார். So karma yoga means to perform one's prescribed duties and offer them to the Supreme Lord. கர்மயோகா என்பது அவரவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்து அதனுடைய பலனை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். Such work done with detachment from results is specifically called niskama karma yoga. பற்றற்ற முறையில் செய்யக்கூடிய அப்படிப்பட்ட செயல்கள் அதனுடைய விளைவுகள் அதற்கு பெயர் நிஷ்காம கர்ம யோகா என்று பெயர். So when prescribed duty is done without attachment to the fruits, then one gets jnana or knowledge. நாம் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பற்றில்லாமல் ஞானம் அது இல்லாமல் செய்யும் பொழுது நமக்கு ஞானமும் அறிவும் கிடைக்கிறது. அப்படிப்பட்ட பற்றில்லாமல் செய்யும் போது ஞானமும் அறிவும் கிடைக்கிறது. So in the chapter 5 beginning, Arjuna gets confused about Krishna's simultaneous emphasis on karma yoga and renunciation, sannyasa. 5வது அத்தியாயத்தில் ஆரம்பத்தில் அர்ஜுனனுக்கு ஒரே குழப்பமாக இருக்கிறது. ஏனெனில் கிருஷ்ணர் ஒரே நேரத்தில் கர்மயோகத்தையும் சந்நியாசத்தையும் பற்றி வலியுறுத்தி சொல்கிறார். So Krishna again clarifies that they both are not contradictory and are the same. மறுபடியும் கிருஷ்ணர் தெளிவாக உறுதிப்படுத்துகிறார் அவை ஒன்றுக்கொன்று முரணானது அல்ல, அவை இரண்டுமே ஒன்றுதான் என்று. And advises Arjuna that for you karma yoga is easier. அர்ஜுனனிடம் சொல்கிறார் உனக்கு கர்மயோகா தான் மிகவும் சுலபமானது என்ற அறிவுரை சொல்கிறார். He says even if you are qualified for renunciation, please take up to niskama karma yoga. உனக்கு சந்நியாசம் ஏற்பதற்கு தகுதி இருந்தால் கூட நீ நிஷ்காம கர்மயோகத்தை ஏற்றுக்கொள் என்று சொல்கிறார். A niskama karma yogi can be a true sannyasi. நிஷ்காம கர்மயோகி என்பவர் ஒரு உண்மையான சந்நியாசி ஆவார். And be free from all bondage and attain liberation. அவர் எல்லா பந்தங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு அவர் முக்தி அடையக்கூடியவர். Then Krishna briefly mentions about Ashtanga yoga and then the supremacy of bhakti yoga. அதன் பிறகு பகவான் கிருஷ்ணர் மிகவும் சுருக்கமாக அஷ்டாங்க யோகத்தை பற்றி சொல்லி பக்தி யோகத்தின் சிறப்பை பற்றி சொல்கிறார். So in the 5th chapter, Krishna described how to attain liberation by niskama karma yoga. 5வது அத்தியாயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் எப்படி நிஷ்காம கர்மயோகத்தின் மூலம் முக்தி அடைவது என்பதை பற்றி விளக்கமாக சொல்லி இருக்கிறார். And also how to attain liberation by Ashtanga yoga briefly in 5.27 to 28. 5வது அத்தியாயத்தில் 27 28 ஸ்லோகங்களில் அவர் மிகவும் சுருக்கமாக நிஷ்காம கர்மயோகத்தின் மூலம் எப்படி அஷ்டாங்க யோகத்தை அடைவது என்பதை பற்றியும் சொல்லி இருக்கிறார். In this chapter, Krishna is describing the Ashtanga yoga in great details. இந்த அத்தியாயத்தில் அஷ்டாங்க யோகத்தை பற்றி மிகவும் விளக்கமாக கிருஷ்ணர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். By practice of this Ashtanga yoga, one's mind and senses will get controlled. அஷ்டாங்க யோகத்தை நாம் பயிற்சி செய்வதன் மூலம் நம் மனமும் நம் புலன்களும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கின்றன. So, before practicing the advanced stages of Ashtanga yoga, one must be purified by the practice of Nishkama Karma yoga. அஷ்டாங்க யோகத்தின் உயர்ந்த நிலையை நாம் பயிற்சி செய்வதற்கு முன் நாம் நிஷ்காம கர்மயோகம் செய்து நாம் தூய்மை அடைய வேண்டும். However, when we progress further in the 6th chapter, we'll come to know that Ashtanga yoga is very difficult for people in general to perform.
ஆறாவது அத்தியாயத்தை மேலும் நாம் பார்க்கும் பொழுது அஷ்டாங்க யோகா என்பது பொதுவாக மக்களுக்கு மிகவும் கஷ்டமானது என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம். Especially in this age of Kali. குறிப்பாக இந்த கலியுகத்தில் மிகவும் கஷ்டமானது. Therefore, before teaching Ashtanga Yoga, the culmination of Karma Yoga, Kṛṣṇa first praises the Nishkama Karma Yoga. அஷ்டாங்க யோகத்தை சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு முன்பாக கிருஷ்ணர் முதலில் நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை பற்றி புகழ்ந்து பேசுகிறார். Because it is very much possible and practical. ஏனென்றால் நிஷ்காம கர்ம யோகா என்பது மிகவும் செயல்முறைப்படுத்துவது சுலபமானது, ஈஸியானது. So that's how we enter into the 6th chapter, which is called as Dhyana Yoga. இப்பொழுது நாம் ஆறாவது அத்தியாயத்துக்கு போகலாம். அந்த அத்தியாயத்தின் தலைப்பு தியான யோகம் என்பது. From 6.1 to 6.9, the topic is advancing in Ashtanga Yoga. 6.1 ஸ்லோகத்திலிருந்து 6.9 ஸ்லோகம் வரை அஷ்டாங்க யோகத்தில் முன்னேறுவதை பற்றி பகவான் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So there are two stages broadly, Aruruksha to Arudha stage. இரண்டு நிலைகள் இருக்கின்றன. ஒன்று ஆருருக்ஷா நிலை, இரண்டாவது ஆருதா நிலை. So in the first 1 and 2 slokas, Kṛṣṇa explains that yoga and sannyasa are the same. முதல் மற்றும் இரண்டாவது ஸ்லோகங்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் யோகமும் சந்நியாசமும் ஒன்றுதான் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். One who desires practicing Ashtanga Yoga should not suddenly give up prescribed duties that will purify his heart. யார் அஷ்டாங்க யோகத்தை பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்களோ அவர் திடீரென்று தங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவர்கள் விடக்கூடாது, ஏனெனில் அவை அவர்களுடைய இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தும். So premature renunciation is not promoted by Kṛṣṇa here. அதாவது முன்பே முதிராத நிலையில் நாம் சந்நியாசம் மேற்கொள்வதை கிருஷ்ணர் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை. So although working, since a karma yogi renounces the results of his action, he is called a sannyasi. வேலை செய்வது போல் தோன்றினாலும் ஒரு கர்மயோகியானவர் தன்னுடைய செயல்களின் பலன்களை துறக்கிறார். And because his mind does not dwell on the enjoyment of sense object, he is called a yogi. புலன் இன்ப பொருள்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அவர் இல்லாததினால், மனம் இல்லாததினால் அவருக்கு யோகி என்று பெயர். So sannyasa means to be fixed in jnana, characterized by stopping the functions of the senses or renouncing the result of action. சந்நியாசம் என்பது ஞானத்தில் நிலை பெற்று நம்மளுடைய புலன்களின் செயல்களையும் நாம் செயல்களின் விளைவுகளை விடுவதையும் குறிக்கிறது. And yoga means to have a mind which is not agitated by the thirst to enjoy sense object. யோகா என்பது அதாவது மனம் கிளர்ச்சியூட்டப்படாமல் புலனின்ப பொருள்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லாமல் இருப்பதுதான். So therefore this sannyasa and yoga, Kṛṣṇa is explaining that they have same meaning. அதனால்தான் கிருஷ்ணர் சந்நியாசமும் யோகமும் ஒன்றுதான், ஒரே அர்த்தம் என்று குறிப்பிடுகிறார். So after glorifying Niskama Karma Yoga, then we enter into the beginning stage of Ashtanga Yoga, which is called as Aruruksha, and then we go to advanced stage, which is called as yogarudha. நிஷ்காம கர்ம யோகத்தின் பெருமைகளை சொன்ன பிறகு நாம் தற்பொழுது ஆரம்ப நிலையான ஆருருக்ஷா நிலைக்கும் அதன் பிறகு உயர்ந்த நிலையான ஆருதா நிலைக்கும் போகிறோம். So in the first two verses, Kṛṣṇa is telling that Ashtanga yogi should not give up Nishkama Karma Yoga. முதல் இரண்டு பதங்களில் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் அஷ்டாங்க யோகியானவர் நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை விடக்கூடாது என்று. That sannyasa and yoga are the same. அவர் சந்நியாசமும் யோகமும் ஒன்றுதான் என்று குறிப்பிடுகிறார். So when the Ashtanga yogi is practicing for the higher goals, at the same time, from the beginning, that person should be doing the Nishkama Karma Yoga. அஷ்டாங்க யோகியானவர் மிக உயர்ந்த இலக்கை நோக்கி அவர் செயல்படும் பொழுது ஆரம்பத்தில் அவர் நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். So one may
ask a question like, okay, the Ashtanga Yoga practitioner, for how long that person has to practice? Is it for entire life one has to do Nishkam Karma Yoga? ஒருவர் கேட்கலாம், இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை பயிற்சி செய்பவர் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை பயிற்சி செய்ய வேண்டுமா என்று. Then Kṛṣṇa explains about the 8 stages in the Ashtanga Yoga. பகவான் கிருஷ்ணர் அஷ்டாங்க யோகத்தில் உள்ள 8 நிலைகளை பற்றி விவரிக்கின்றார். In the Yoga Aruruksha or beginning stage, one has to perform the prescribed duties. யோக ஆருருக்ஷா அல்லது ஆரம்ப நிலையில் ஒருவர் அவரவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய வேண்டும். The first is yama or don'ts, regulations or prohibitions. முதல் நிலை யமா என்பது இதில் செய்யக்கூடாதவை, ஒழுங்குமுறை விதிகள், தடைகள் எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்பதை பற்றியது. Then there are niyamas or do's, rules or prescriptions. நமக்கு விதிக்கப்பட்டதை செய்ய வேண்டும், அதை பற்றி நியமம் சொல்கிறது. Then there are asanas, the bodily exercises. ஆசனம் என்பது உடற்பயிற்சி. Then pranayam, the breathing exercises. பிராணாயாமா என்பது மூச்சு பயிற்சி. Then pratyahara or withdrawing the senses from sense objects. பிரத்யாகாரா என்பது புலன்களை புலனின்ப பொருட்களிலிருந்து விலக்கி வைப்பது. Then comes dharana, fixing the mind on the Lord's form. தாரணா என்பது பகவானின் ரூபத்தின் மீது நம்மளுடைய மனதை நிலைநிறுத்துவது. Dhyana, intensifying the meditation on the Lord. தியானம் என்பது பகவானின் மேல் நம் தியானத்தை ஆழமாக செய்வது. And the last is samadhi, complete absorption or trance. சமாதி என்பது முழு ஆழ்நிலை தியானம் என்பதை குறிக்கிறது. So yoga aruruksha or the beginning stage, here one has to do the prescribed duties because this is the way for elevation. யோக ஆருருக்ஷா அல்லது ஆரம்ப நிலையில் ஒருவர் அவருக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய வேண்டும். அந்த கடமைகள் தான் அவர் உயர்நிலைக்கு செல்வதற்கான காரணமாக அமைகிறது. So one should cultivate detachment and also practice Ashtanga Yoga, doing asanas, etc. ஒருவர் பற்றற்ற தன்மையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதே நேரத்தில் அஷ்டாங்க யோகத்தை பயிற்சி செய்ய வேண்டும், ஆசனங்களை செய்ய வேண்டும். So the result will be one will be gradually purified in the heart from the fruitive desires. இப்படி நாம் செய்வதினால் படிப்படியாக நம் இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பலநோக்கு ஆசைகள் எல்லாம் தூய்மை விளக்கப்படும். Then one goes to the yogarudha or advanced stage. இதன் பிறகு ஒருவர் யோகாரூடா அல்லது உயர்ந்த நிலைக்கு செல்கிறார். When one is completely purified of material desires, he can give up Nishkama Karma Yoga. ஒருவர் ஜட ஆசைகளிலிருந்து முழுமையாக தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட பின் அவர் நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை விட்டுவிடலாம். Then practice the higher stages of Ashtanga Yoga exclusively. அதன் பிறகு அவர் அஷ்டாங்க யோகத்தையே முழுமையாக பயிற்சி செய்யலாம். Then one neither acts for sense gratification nor engages in the fruitive activities. இந்த நிலையில் அவர் தன்னுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்கோ அல்லது புலனின்ப செயல்களிலோ அவர் ஈடுபடுவதில்லை. This is the stage of steady meditation which is called as dhyana. இந்த நிலைதான் தியானம் என்ற நிலையான தியானத்தை குறிக்கிறது. So here we can see clearly that mind control and detachment from sense objects are the requirements to come to yogarudha stage. யோகரூட நிலைக்கு வருவதற்கு நமக்கு முக்கியமானது நம்மளுடைய மனதை கட்டுப்படுத்துவதும் புலனின்ப பொருள்களிலிருந்து பற்றற்று இருப்பதும் மிகவும் முக்கியமான தேவைகள். So in the next 2 verses, Kṛṣṇa describes the importance of mind control and thus discourages Arjuna, indicating the impracticality of this path. அடுத்த 2 பதங்களில் கிருஷ்ணர் எப்படி மனதை கட்டுப்படுத்துவது என்பதன் முக்கியத்துவத்தை பற்றியும், அதன் பிறகு இது அர்ஜுனன் குறிப்பிடுகிறார் இது மிகவும் கஷ்டமான வழிமுறை என்று.
to go to the higher stages, mind control is required. நாம் உயர்ந்த நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் மனதை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியம். Therefore, Kṛṣṇa says, mind is either the best friend or enemy. பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், நம் மனமே நம்மளுடைய சிறந்த நண்பன், எதிரி என்று. The controlled mind is the best friend. நாம் நம் மனதை கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருந்தால் நம் மனம் நமக்கு சிறந்த நண்பன் ஆகிறார். And the mind is the greatest enemy for one who has failed to conquer it. யார் தன்னுடைய மனதை கட்டுப்படுத்த தவறிவிட்டார்களோ அவர்களுக்கு அவருடைய மனமே சிறந்த எதிரியாக இருக்கிறது. So now Kṛṣṇa explains the symptoms of a person in the yogarudha stage. இப்பொழுது கிருஷ்ணர் யோகரூட நிலையில் உள்ளவரினுடைய அறிகுறிகளை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். Therefore, we enter now into the Bhagavad Gita 6.7. நாம் இப்பொழுது பகவத்கீதை அத்தியாயம் 6 7வது ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம். jita-ātmanaḥ praśāntasya Paramātmā samāhitaḥ śītoṣṇa-sukha-duḥkheṣu tathā mānāpamānayoḥ. Jita-ātmanaḥ of one who has conquered his mind. Mother, you want me to read in Tamil? It's very small, Mataji, short. Shall we do together, Mataji? Yes. Okay, jitātmanaḥ, மனதை வென்றவனின். praśāntasya, who has attained tranquillity by such control over the mind. praśāntasya, மனதின் மீதான கட்டுப்பாட்டினால் சாந்தி அடைந்தவன். Paramātmā, the Supersoul. Paramātmā. The samāhitaḥ, approached completely. samāhitaḥ, முழுமையாய் அடையப்பட்டு. śīta, in cold. śīta, குளிர். uṣṇa, heat. uṣṇa, வெப்பம். sukha, happiness. sukha, சுகம். duḥkheṣu, and distress. duḥkheṣu, துக்கத்திலும். tathā, also. tathā, மேலும். māna, in honor. mānam. apamānayoḥ, and dishonor. apamānayoḥ, அவமானத்திலும். Translation: for one who has conquered the mind, the Supersoul is already reached, for he has attained tranquillity. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same. மொழிபெயர்ப்பு: மனதை வென்றவன் அமைதியை அடைந்து விட்டதால் பரமாத்மா அவனுக்கு ஏற்கனவே அடையப்பட்டு விடுகின்றார். அத்தகு மனிதனுக்கு இன்பம், துன்பம், குளிர், வெப்பம், மானம், அவமானம் எல்லாம் சமமே. Purport: actually, every living entity is intended to abide by the dictation of the Supreme Personality of Godhead, who is seated in everyone's heart as Paramātmā. உண்மையில் எல்லா ஜீவன்களும் பரமாத்மாவாக அனைவரது இதயத்திலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானின் ஆணைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டியவர்கள். So here Prabhupada says that in the purport that everyone is intended to abide by the dictation of the Lord. இங்கே பிரபுபாதர் தெளிவாக குறிப்பிடுகிறார், ஒவ்வொருவரும் பகவானினுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்பட்டு நடக்க வேண்டியவர்கள் என்று. But when the mind is misled by the external illusory energy, one becomes entangled in material activities. ஆனால் ஒருவனுடைய மனம் வெளிப்புற மாயாசக்தியால் வழி தவறும் போது அவன் ஜட செயல்களில் பிணைக்கப்படுகின்றான். Yes. So here, like we can see that in Chaitanya Charitamrita, we have learned that Jivera Swarupa hai Kṛṣṇira Nityadas. நாம் சைதன்ய சரிதாமிரதத்தில் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம், ஜீவேர சொரூபஹ கிருஷ்ணர நித்யதாசா என்று. So the constitutional position of all living entities is to happily becoming the eternal servant of the Lord. நம்மளுடைய ஸ்வரூப நிலை மிகவும் சந்தோஷமாக பகவான் கிருஷ்ணரின் நித்திய சேவகனாக இருப்பதுதான். If the
living entity becomes conditioned by Maya, then that person gets controlled by the illusory energy of the Lord. ஒருவர் மாயையினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் போது அவர் பகவானின் மாயாசக்தியின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருக்கிறார். That is also dictation of the Lord. அது கூட பகவானினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதுதான். Just like when there is a government, some good citizen who follow the law of the government. எடுத்துக்காட்டாக ஒரு நம்ம நாட்டில் இருக்கும் ஒருவர் அரசாங்கத்தின் சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றுகிறார். And there are some citizen, let's say some people who did not pay the electric bill. யாராவது இந்த மின்சார பில் பே செய்யவில்லை என்றால், so as a result what will happen, the electricity will be cut. so அதனுடைய விளைவு அவர்கள் மின்சார துண்டிப்பு செய்து விடுவார்கள். And some people, they break some signals, or sometimes they get punished and go to the jail. நாம் சாலை விதிகளை கடைபிடிக்கவில்லை எனில் நாம் சிறையில் அடைக்கப்படுவோம். Some citizens who follow the government instruction, they live in their respective houses. குடிமக்கள் அரசாங்கத்தினுடைய ஆணைகளை சரிவர பின்பற்றினால் அவர்கள் அவர்களுடைய வீட்டில் இருப்பார்கள். So both the situations, one is living freely, one is inside the jail, both directly or indirectly, both of the persons are dictated by the government. ஒருவர் சிறையில் வாழ்வதோ வீட்டில் வாழ்வதோ இரண்டுமே அரசாங்கத்தின் ஆணைப்படிதான் நடைபெறுகிறது. So that's how either the living entity who follows and serves Kṛṣṇa, or one who tries to become one who is conditioned by Maya, both are working under the dictation of the Lord, directly or indirectly. இதே மாதிரிதான் யார் பகவானுக்கு சேவகனாக சேவை செய்தாலும் சரி, அல்லது மாயையின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் அவர்கள் செயல்பட்டாலும் சரி, இரண்டுமே பகவானினுடைய ஏற்பாட்டின்படிதான் நடக்கின்றன. So therefore, as soon as one's mind is controlled through one of the yoga system, one should be considered to have already reached the destination. ஏதேனும் ஒரு யோக முறையினால் ஒருவர் தனது மனதை கட்டுப்படுத்தப்பட்டவுடன் அவன் அந்த லட்சியத்தை அடைந்தவனாக கருதப்பட வேண்டும். If the mind is uncontrolled, one is under the influence of Maya. நாம் மனதை நாம் கட்டுப்படுத்தவில்லை எனில் நாம் மாயையின் ஆணைக்கு உட்பட்டிருக்கிறோம். One becomes entangled in the material activities. அவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் ஜட செயல்களில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள். That is why in the Chaitanya Charitamrita it is told, Kṛṣṇa bhuliya jiva bhoga vancha kare. சைத்தன்ய சரிதாமிருதத்தில் இந்த பதத்தில் இப்படி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Pasate maya tare jhapatiya dhare, means Kṛṣṇa bhuliya jiva, who forgets Kṛṣṇa, that person tries to do bhoga vancha, enjoy for oneself. யார் கிருஷ்ணரை மறந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் தங்களுடைய புலன்களை திருப்தி செய்து சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். Then the next line says, Pasete maya tare jhapatiya dhare, who tries to forget Kṛṣṇa and enjoy independent of Kṛṣṇa. Nearby Maya Devi is there and she quickly catches the person. கிருஷ்ணரை மறந்து தன்னுடைய சொந்த புலனின்பத்தில் இருப்பவர்களின் பக்கத்தில் மாயாதேவி இருப்பதால் அந்த மாயாதேவி அப்படிப்பட்ட நபரை பிடித்துக் கொள்வார்கள். So what is this meaning of I forgot Kṛṣṇa? So இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? நான் கிருஷ்ணரை மறந்து விட்டேன் என்பதன் அர்த்தம். So one forgets that Kṛṣṇa is the Bhoktaram. யார் கிருஷ்ணரை மணக்கிறார்களோ அவர்கள் போக்தா ராம் என்று பெயர். He is the supreme enjoyer, controller and proprietor. பகவான் கிருஷ்ணர் தான் கட்டுப்படுத்துபவர், அனுபவிப்பாளர், அவர்தான் உரிமையாளர். And he is the best ever well-wisher. நம் அனைவரின் நலம் விரும்பி கிருஷ்ணர். So
if somebody forgets this and considers that I, me and mine, I'm trying to enjoy independent and I will find happiness in this way, this is called as getting entangled. ஒருவர் இதனை மறந்து நான், எனது, என்னுடையது என்ற எண்ணத்தில் அவர்கள் செயல்பட்டால் அவர்கள் இந்த மாயையின் இந்த கட்டுப்பாட்டு பந்தத்துக்குள் ஆளாக்கப்படுவார்கள். So that's how one goes through the repeated cycle of birth, death, disease and old age. இதனால் தான் ஒருவர் பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, மரணம் இந்த சுழற்சியில் அவர்கள் பிறப்பிறப்பு சுழற்சிக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள். When we fix our mind on the superior nature, நாம் நம்மளுடைய மனதை பகவானின் மீது நிலைபெற வைக்கும் பொழுது, then automatically we will follow the dictation of the Lord. நாம் இயற்கையாகவே பகவானினுடைய உபதேசங்களை நாம் பின்பற்றுவோம். That is why Kṛṣṇa also says, Mama Maya Duratyaya, that my Maya is very difficult to overcome. அதனால்தான் பகவான் கிருஷ்ணர் என்னுடைய மாயையை நீங்கள் கடப்பது மிகவும் அரிது என்று சொல்கிறார். But he says, Mam evaye prapadyante mayametam tarantite. One who will fix the mind on me, Mam evaye prapadyante mayametam tarantite. One will be able to cross over the Maya. அதனால்தான் பகவான் கிருஷ்ணரே சொல்லி இருக்கிறார், யார் தன்னுடைய மனதை எண்ணில் நிலைநிறுத்துகிறார்களோ அவர்களால் மிகவும் சுலபமாக மாயையை கடந்து விட முடியும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Therefore, in the stages of Ashtanga Yoga, the mind control and senses control is very much needed. இந்த அஷ்டாங்க யோக நிலையிலும் இந்த யோக நிலைகளில் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துவது என்பது மிகவும் அவசியம். The mind must admit some superior dictation and follow it. மனம் ஏதேனும் ஒரு உயர் ஆணையை ஏற்று அதன்படி நடக்க வேண்டும். Because it is told that in 1 ear Kṛṣṇa speaks, 1 ear Maya speaks. ஏனெனில் கிருஷ்ணர் பேசுவார் அல்லது மாயை பேசும். So that's why we have to put our mind to the superior dictation. அதனால்தான் நாம் நம் மனதை பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆணைக்கு உட்பட்டு அதன்படி நடக்க வேண்டும். And follow it. அதனை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். So the effect of controlling the mind is that one automatically follows the dictation of the Paramātmā or Supersoul. மனதை அடக்குவதனுடைய விளைவு என்னவெனில் அது தானாகவே பரமாத்மாவின் ஆணைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்துவிடும். So it is the uncontrolled mind. That's why the uncontrolled mind is called as the worst enemy. நாம் கட்டுப்படுத்தாத மனம்தான் நம் மிகப்பெரிய எதிரி என்று அழைக்கப்படுகிறார். Because it will some way or other drag a person to go against the dictation of the Lord. ஏனெனில் கட்டுப்படுத்தாத மனமானது பகவானினுடைய கட்டளைக்கு எதிராக நாம் நடக்கும்படி நம்மளை இழுத்து செல்கிறது. Okay, so this is about how a Ashtanga yogi goes through this all the stages and goes to the dharana, dhyana and samadhi. இப்படித்தான் ஒரு அஷ்டாங்க யோகி தாரண, தியான, சமாதி நிலையை அடைகிறார். When we hear this in the age of Kali, கலியுகத்தில் நாம் இதனை பற்றி கேள்விப்படும் போது, mind has to be controlled, senses has to be restrained, following the dictation fully. மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், புலன்களை அடக்கி வைக்க வேண்டும், எல்லா அறிவுரைகளையும் பின்பற்ற வேண்டும். Then we may feel it, oh, it is very difficult. நாம் நினைப்போம் இது மிகவும் கடினம் என்று. Even Arjuna says that I can control the wind, but I cannot control the mind the way you are telling Kṛṣṇa. அர்ஜுனன் கூட கிருஷ்ணரிடம் சொல்கிறார், வீசும் காற்றை கூட என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியும், ஆனால் நீங்கள் சொல்லும் வழியில் மனதை என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியாது என்று சொல்கிறார். So for this age of Kali, இந்த கலியுகத்தில் to achieve this transcendental position at once, this can be achieved who is in Kṛṣṇa consciousness. இந்த கலியுகத்தில் நாம் இந்த தெய்வீக நிலையை எப்படி அடைய முடியும் என்றால் கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்தால் அடைந்து விடலாம்.
in any of the ages, Bhakti Yoga is the supreme. எந்த யுகத்திலுமே பக்தி யோகம்தான் மிகவும் உயர்ந்தது. But because of the mercy of Chaitanya Mahaprabhu in the age of Kali, this transcendental position can be at once achieved when we situate ourselves in Krishna consciousness. சைதன்ய மகாபிரபுவின் காரணமற்ற கருணையினால் நாம் இந்த பக்தி யோகத்தில் நிலை பெற்றால் மிகவும் சுலபமாக நாம் முன்னேறலாம். So the devotees of the Lord becomes unaffected by the dualities of material existence. பகவானின் பக்தர்கள் இந்த ஜட உலகின் இருமைகளினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. Because there is no way when we are existing in this material world, we can avoid this distress or happiness or cold or heat or season change. These all things we cannot avoid. நாம் இந்த ஜட உலகில் வாழும் வரை நம்மால் இன்பம், துன்பம், குளிர், வெப்பம், இந்த சீதோஷ்ண மாறுதல்கள் இவற்றை எல்லாம் தவிர்க்க முடியாது. The challenges coming from other living entities, from our own body and mind, or natural calamities, we cannot say that when these things won't come, I will focus my mind and senses on the Lord's instruction. நாம் சொல்ல முடியாது. நம் உடலாலும் மனதாலும் ஏற்படும் துன்பங்கள், பிற உயிரினங்களால் ஏற்படும் துன்பங்கள், இயற்கையின் சீற்றத்தினால் வரும் துன்பங்கள், இதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு நான் என்னுடைய மனதை பகவானின் மீது பதிக்க வைப்பேன் என்று சொல்ல முடியாது. Rather, when we try to situate ourselves in Krishna consciousness and engage our mind and senses following the instructions of Guru, நாம் இதற்கு ஒரே வழி, நாம் குருவின் கட்டளைப்படி நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்று நம்மளுடைய மனதையும் புலன்களையும் நாம் கிருஷ்ணரின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தினால் automatically a devotee becomes unaffected by these dualities. So தானாகவே இந்த இரட்டைகளினால் ஒரு பக்தரானவர் பாதிக்கப்படுவதில்லை. So that's how the same result is achieved, which is achieved by the Ashtanga Yoga. இப்படித்தான் இதே முடிவுதான் அஷ்டாங்க யோகம் செய்வதினாலும் நமக்கு கிடைக்கிறது. So for example, like for this heat and cold, it is at the level of body. இந்த குளிர் வெப்பம் என்பது நாம் உடலால் உணரக்கூடியது. This happiness and distress are at the level of mind. சந்தோஷமும் துக்கமும் நாம் மனதளவில் உணர்கிறோம். Yeah. Yes. And this honor and dishonor, these are on the level of ego. இந்த மானம் அவமானம் என்பது நம்மளுடைய அகங்கார நிலையில் உணரப்படுகிறது. So one will be able to go beyond this body, mind and ego level challenges. நம்மால் இந்த மனம், உடல் மற்றும் ஈகோ இந்த நிலைகளை தாண்டி செல்ல முடியும். So as Bhakti Yoga practitioners, we'll now see some of the examples from the devotee's life. இப்படி நாம் பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்பவர்களினுடைய சில உதாரணங்களை பக்தர்களின் கதையிலிருந்து பார்க்கலாம். For example, of this heat and cold, when Srila Prabhupada was trying to distribute books in the Delhi summer, sometimes he fainted also. பிரபுபாதர் இந்த ஹீட், இந்த உஷ்ணம், குளிர் இதை பற்றி நாம் எடுக்கும் பொழுது அவர் டெல்லியில் புத்தக விநியோகம் செய்யும் பொழுது மிகவும் கடுமையான வெப்பத்தினால் மயங்கி விழுந்தார். When he went to the USA, he didn't have proper clothes to protect the body from the low temperature. அவர் அமெரிக்கா பயணம் செய்த பொழுது அங்கு மிகவும் தாழ்ந்த உஷ்ண நிலை குளிர் இருந்த பொழுது அவருக்கு சரியான முறையான ஆடைகள் கூட இல்லை. But his determination to follow the instructions of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was not shaken a bit. ஆனால் தன்னுடைய ஆச்சாரியரான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரரின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதில் அவர் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்து அதிலிருந்து அவர் பிறழவில்லை. So sometimes in the pandal programs will happen very nicely. சில நேரங்களில் இந்த
மேடை கூட்டங்கள் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெறும். Sometimes some of the projects of temple or land, it will not go in a good way, and the devotees and Prabhupada will be facing so many challenges. சில நேரங்களில் கோயில் கட்டுமான பணிகள், கோயில் விவகாரங்கள் நல்ல முறையில் செல்லாமல் இருக்கும். அப்பொழுது பிரபுபாதருக்கு மிகவும் மனம் வருத்தமாக இருக்கும். And sometimes some well-wishers and the disciples, they will glorify Prabhupada with all their heart. சில நேரங்களில் பிரபுபாதரினுடைய நலன் விரும்பிகள் அவரை புகழ்ந்து பேசுவார்கள். And sometimes some interviews purposefully they will try to put Prabhupada down or put challenges. சில நேரங்களில் இன்டர்வியூ நடக்கும் பொழுது வேண்டுமென்றே பிரபுபாதரை அவர்கள் மனம் நோகும்படி கேள்விகள் கேட்பார்கள். So whether it was a challenge on the mind or somebody was trying to give honor or dishonor, he was completely like out of these things. He was not at all affected by these things. மனதளவில் அவமானமோ அவமானமோ ஏற்பட்ட பொழுது கூட பிரபுபாதர் அதை பற்றி சிறிது கூட கருதாமல் அவர் பற்றற்ற நிலையில் இருந்தார். So his body, mind and words, everything was completely focused on following the Lord's instruction, his Guru Maharaj's instructions. பிரபுபாதரினுடைய மனம், உடல், செயல் எல்லாமே அவருடைய ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளையும் பகவான் கிருஷ்ணரின் கட்டளைகளையும் பின்பற்றுவதிலேயே கவனமாக இருந்தது. Similarly, when we see Haridas Thakur, நாம் ஹரிதாஸ் தாக்கூரை பார்க்கும் பொழுது he was beaten in 22 marketplaces very badly. அவர் 22 சந்தைகளில் அவர் அடிக்கப்பட்டார் மிகவும் மோசமாக. And sometimes some people will also come and glorify him and dance with him in kirtan and all. சில நேரங்களில் சில சீடர்கள் வந்து அவரை புகழ்ந்து பேசுவார்கள், அவருடன் ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்திற்கு நடனமாடுவார்கள். So whether the beating situation or glorifying situation, he was equipoised and completely absorbed in the holy name. அவரை புகழ்ந்தாலும் சரி இகழ்ந்தாலும் சரி எந்த நிலையிலும் அவர் முழுமையாக ஹரிநாமத்திலேயே ஜபிப்பதில் மூழ்கி இருந்தார். And at the level of mind, he was not accepted by the Mohammedans because he was taking the holy names, and he was not accepted by the Hindus because he was born in a Mohammedan family. மனதளவில் அவரை பொறுத்தவரை அவர் ஒரு முகமதிய குடும்பத்தில் பிறந்திருந்ததனால் இந்துக்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அவர் ஹரிநாமத்தை சொன்னதினால் அந்த முகமதியர்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. So when people like to be in accepted and recognized. So எப்பொழுதுமே மக்கள் வந்து தன்னை அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், தனக்கு ஒரு அடையாளம் கொடுக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். So when he was rejected by both of the groups, இரண்டு குருமார்களும் அவரை விலக்கி வைத்த பொழுது, or he was accepted as the Namacharya by Swayam Mahaprabhu himself. I am sorry, இரண்டு வகை மக்களும் அவரை நிராகரித்த பொழுது கூட மகாபிரபு அவர்கள் அவரை நாமாச்சாரியர் நிலைக்கு உயர்த்தினார். In his heart of hearts, he was completely absorbed in the holy name and following Mahaprabhu's instructions. அவர் தன்னுடைய மனதை புனித நாமத்தின் மீது முழுமையாக அதில் மூழ்கி அவர் பகவானின் புனித நாமத்தை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். At the ego level, he was not allowed to enter inside the Puri Jagannath temple. அவர் பூரி ஜெகநாதர் ஆலயத்திற்கு செல்ல கூட அவருக்கு அனுமதி இல்லை. So if whose mind and senses are not focused on this supreme object, then if somebody doesn't allow for something, or we will react. So நமக்கு யாராவது அனுமதி கொடுக்கவில்லை எனில், நம்மளுடைய மனம் பகவானின் புனித நாமத்தின் மீது ஜபிக்கவில்லை எனில், நாம் அதற்கு அவர்கள் மதிப்பு கொடுக்கவில்லை என்பதற்காக நம்மளுடைய ரியாக்ஷன்ஸை நாம் கொடுப்போம். So on one hand, he was not allowed to enter inside the Jagannath temple.
So ஒரு பக்கம் பார்த்தால் அவர் ஜகநாதர் கோயிலுக்குள் செல்ல அவருக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. On the other hand, the Lord himself, Chaitanya Mahaprabhu, was bringing the Mahaprasadam for him every இன்னொரு day. பக்கம் பார்த்தால் சைதன்ய மகாபிரபு அவர்களே பூரி ஜகநாதரினுடைய பிரசாதத்தை ஒவ்வொரு நாளும் ஹரிதாச தாக்கூரருக்கு கொண்டு வருவார். So either honor or dishonor, he was completely absorbed in the holy name. மானமோ அவமானமோ ஹரிதாச தாக்கூர் முழுமையாக தன்னுடைய மனதை புனித நாமத்தின் மீது ஆழமாக பதிய வைத்திருந்தார். Therefore, though Ashtanga Yoga is difficult for this age and time, இந்த அஷ்டாங்க யோகம் என்பது இப்பொழுது மிகவும் கடினமாக இருந்தால் கூட mind and sense control is common in all of the yoga processes if we want to progress. நாம் முன்னேற வேண்டும் என்றால் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்த வேண்டியது எல்லா யோக முறைகளிலும் மிகவும் முக்கியமானதாகும். Therefore, when we situate ourselves in Krishna consciousness, எனவே நாம் நம் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றிருந்தால் then one will be not affected by the dualities of material existence. அப்பொழுது நாம் இந்த ஜட வாழ்க்கையின் இருமைகளினால் நாம் தாக்கப்படுவதில்லை, பாதிக்கப்படுவதில்லை. Because majority of the energy of one person goes in handling, to figure out something to handle these dualities. So நம்மளுடைய முக்கால்வாசி சக்தியானது எப்படி இந்த இரட்டைகளை நாம் சமாளிப்பது என்பதில் செல்கிறது. But when one goes higher, then this effects will not be, one will not be affected by these dualities. நாம் உயர்ந்த சுவையான கிருஷ்ண பக்திக்கு சென்றால் இந்த இருமைகளினால் நாம் பாதிக்கப்படுவதில்லை. For example, when the airplane is in the air, the traffic rules of the road doesn't apply on it. இதற்கு உதாரணமாக ஆகாய விமானம் வானத்தில் பறக்கும் பொழுது நமக்கு ரோடில் இருக்கக்கூடிய சாலை விதிகளுக்கு அந்த ஆகாய விமானம் உட்பட்டது கிடையாது. So therefore, when one follows the dictation of the Paramātmā Supersoul or situates oneself in the Krishna consciousness, then one becomes unaffected by the dualities of this material existence. So அதனால் ஒருவர் பரமாத்மாவான பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆணைகளுக்கு உபதேசங்களுக்கு உட்பட்டிருந்தால் அவர் இந்த ஜட வாழ்க்கையின் இருமைகளினால் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. So few points as a summary what we have discussed. இப்பொழுது நாம் சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் இதுவரை விவாதித்ததிலிருந்து. So constitutionally, every living entity is a part and parcel of the Supreme Lord. ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் ஸ்வரூப நிலையில் பகவான் கிருஷ்ணரின் அம்சம். The living entity who acts for satisfaction of the Supreme Whole, Kṛṣṇa, and not for personal satisfaction, is the perfect sannyasi, the perfect yogi. எந்த ஜீவாத்மா பகவான் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக செயல்படுகிறதோ தன்னுடைய சொந்த திருப்திக்காக செயல்படாமல் அவர்தான் பக்குவமான சந்நியாசி, பக்குவமான யோகி. Therefore, one has to abide by the superior's dictation. அதனால் நாம் பகவானினுடைய கட்டளைகளை பின்பற்ற வேண்டும். In the Ashtanga Yoga, there are two levels. The beginning stage is Aruruksha and advanced stage is Arudha. அஷ்டாங்க யோகத்தில் இரண்டு நிலைகள் உள்ளன. ஆரம்ப நிலை ஆருருக்ஷா, முதிர்ந்த நிலை ஆருத்தா. Mind control and detachment from sense objects are the requirements to come to the yogarudha stage. மனதை கட்டுப்படுத்துவதும் புலன்களிலிருந்து புலனின்ப பொருள்களிலிருந்து பற்றற்ற தன்மைகளை வளர்த்துக் கொள்வதும் நாம் யோகருத்த நிலைக்கு வருவதற்கு மிகவும் முக்கியமான தேவைகள். So if mind is controlled, then this mind will automatically follow the dictation of Paramātmā. நம் மனதானது கட்டுப்பாட்டில் இருந்தால் அது தானாகவே பரமாத்மாவினுடைய உபதேசங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறது. The symptoms of a person in yogarudha stage are, யோகாரூடா நிலையில் இருக்கக்கூடியவரினுடைய அறிகுறிகள் என்ன என்று பார்க்கலாம். one has controlled mind, அவருக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம் இருக்க வேண்டும். attained tranquillity,
அவர் உயர்ந்த நிலையை அடைய வேண்டும். Completely approach the Supersoul. அவர் பகவானை முழுமையாக சரணாகதி அடைய வேண்டும். Neutral to all dualities. அவர் எல்லா இருமைகளையும் சமமாக பார்க்க வேண்டும். Whether it is coming from physical level or mental level or ego level. அது மனதளவிலோ அல்லது உடலளவிலோ அல்லது ஈகோ நிலையிலோ வந்தால் அதை எல்லாம் சமமாக பார்க்க வேண்டும். This transcendental position is at once achieved by one who is in Kṛṣṇa consciousness. இந்த தெய்வீக நிலையானது யார் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறார்களோ அவர்களால் உடனடியாக அடையப்படுகிறது. Therefore, one will become unaffected by the dualities of material existence. அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த ஜட வாழ்க்கையின் இரட்டைகளினால் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. With this, I will stop here. Thank you so much, Mataji, for the translation. Yes, Mataji, wonderful lecture. Thank you so much for giving me opportunity to translate. Okay. Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Let's see if there are any questions. If anybody has any questions, please kindly raise your hand, electronic hand, or you can type in the chat box. யாருக்கானும் கேள்விகள் இருந்தால் உங்கள் கைகளை உயர்த்தலாம் அல்லது டைப் செய்யலாம். Yeah, there is a question from Srinivas Nithai Prabhu. The question is that what is the cause for the dualities in material existence? ஜட வாழ்க்கை. Please, Mataji. No, you go ahead. Okay. What the question? So the three modes of material nature, sattva, rajas, and tamas, combination of this brings out these dualities in this material world. இந்த ஜட இயற்கையின் 3 குணங்களான சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் இவை இந்த இரட்டைகளை நமக்கு இந்த ஜட உலகில் உண்டாக்குகின்றன. I request the senior devotees if you want to add something to the answer. மூத்த பக்தர்கள் உங்களுக்கு இந்த பதிலுக்கு ஏதாவது சேர்க்க விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் சேர்த்து சொல்லலாம். Hare Krishna. If anybody has any questions, you can raise your hand. ரூபராணி மாதாஜி அதுதான் ஜட உலகத்தின் தன்மை என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். Hare Krishna Mataji, you have nicely explained the Arudha stage, which is the advanced stage of Ashtanga Yoga, which can be easily attained by being a Bhakti Yogi, right? By being a Bhakti Yogi, one can have complete control over the mind, and they can easily overcome the dualities such as heat or cold, happiness or distress, honor or dishonor. And you also nicely explained the examples, with Srila Prabhupada and Bhakti Vinod, Haridas Thakur. It was so wonderful. So by being a Bhakti Yogi, one can easily attain the yogarudha, the Arudha stage, which can be attained through Ashtanga Yoga. So that was wonderful, Mataji. Thank you. Thank you so much, Roji. I'm very grateful for this opportunity, and we seek all the Vaishnavas' blessings so that we can engage in the service more and more. Thank you, Mataji. So I think I don't see any other questions. So I think we can end the session by vote of thanks. We thank ISKCON Chennai for providing us the wonderful environment
for devotees to get together and hear about Kṛṣṇa and his instructions in Bhagavad Gita. Thank you, Sraddhamay Lalitha Mataji, for the wonderful lecture. We thank Soumya Lakshmana Mataji for the wonderful translation. We thank everyone attending the session on Zoom and YouTube. All glories to Srila Prabhupada and assembled devotees. Let us end the session by chanting Vaishnava Pranam and Kṛṣṇa Mahamantra. Vancha kalpatarupyascha kripa sindhubhyevacha paritānaṁ pāvanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you all.